දුවේ පුතේ අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ English alphabet part 2 එකේ letter D, letter E and letter F. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් අපි අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් බලන්න ඔයාලා කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. Today's first letter is letter D. Letter D. This is the capital D and this is the simple D. Capital D, simple D. Letter D, sound D. Letter D එකේ sound එක තමයි දුවේ පුතේ D. D. Letter D, sound D. Let's see how to write letter D correctly. පළමු රතු රූලත් තුන්වන නිල් රූලත් දිගේ කෙලින් ඉරක් ඇඳලා නැවතත් පළමු රතු රූලත් තුන්වන නිල් රූලත් අතර මෙන්න මේ හැඩයට ලියනවා. capital D. අපි බලමු simple D ලියන්නේ කොහොමද කියලා. දෙවන සහ තුන්වන නිල් රූල් අතර මෙන්න මේ හැඩයට ඇඳගෙන පළවන රතු රූල දක්වා කෙලින් ඉරක් අඳිනවා. නැවතත් පළමු රතු රූලත් තුන්වන නිල් රූලත් අතර කෙලින් ඉරක් අඳිනවා. simple D. අපි නැවතත් බලමු capital D සහ simple D ලියන්නේ කොහොමද කියලා. capital D. Simple D. Let's see the words which start from the letter D. D for doctor. D for doctor. D for dog. D for dog. D for dustbin. D for dustbin. D for duck. D for duck. D for doll. D for doll. Next letter is letter E. Letter E. This is the capital E and this is the simple E. Capital E, simple E. Letter E, sound A. Letter E එකේ sound එක තමයි දුවේ පුතේ A. A. Letter E, sound A. Let's see how to write letter E correctly. පළමුවන රතු රූලත් තුන්වන නිල් රූලත් අතර කෙලින් ඉරක් ඇඳලා නැවතත් පළවන රතු රූල දිගෙත් දෙවන නිල් රූල දිගෙත් සහ තුන්වන නිල් රූල දිගෙත් මේ විදිහට ඉරි තුනක් ඇඳ ගන්නවා. capital E. අපි බලමු simple E ලියන්නේ කොහොමද කියලා. දෙවන සහ තුන්වන නිල් රූල් අතර
මෙන්න මේ විදිහට ලියා ගන්නවා. Simple E. නැවතත් අපි බලමු capital E සහ simple E ලියන්නේ කොහොමද කියලා. Capital E. Simple E. Let's see the words which start from the letter E. A for elevator. A for elevator. A for 8. A for 8. A for egg. A for egg. A for elephant. A for elephant. A for elbow. A for elbow. Next letter is letter F. Letter F. This is the capital F and this is the simple F. Capital F, simple F. Letter F, sound F. Letter F එකේ sound එක තමයි දුවේ පුතේ F. F. Letter F, sound F. Let's see how to write letter F correctly. පළමු රතු රූලෙන් පටන් අරන් තුන්වන නිල් රූලට කෙලින් ඉරක් ලියලා පළමු රතු රූලේ සහ දෙවන නිල් රූලේ හරහට ඉරි දෙකක් ලියන්න. Capital F. අපි බලමු simple F ලියන්නේ කොහොමද කියලා. පළමු රතු රූලත් දෙවන නිල් රූලත් අතරින් පටන්ගෙන තුන්වන නිල් රූල දක්වා ඉරක් ලියලා දෙවන නිල් රූලේ ඒ ලියපු ඉර කැපී යන ලෙස කුඩා ඉරක් ලියන්න. Simple F. නැවතත් අපි බලමු capital F සහ simple F ලියන විදිහ. Capital F, simple F. Let's see the words which starts from the letter F. F for fan. F for fan. F for fish. F for fish. F for finger. F for finger. F for frog. F for frog. F for frog. F for frog.